this competition will be recorded, and if you ask that your presentation is not being recorded, it will be removed, or I'll stop the recording when it'll be your time to present. So there won't be any problem there. So I will present, without further ado, the host. Je vais commencer en français, les animateurs de la compétition d'aujourd'hui. Donc, il y aura moi-même, Jeff Ferry. Donc, je suis étudiant à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal et je suis représentant étudiant de l'axe 1 du CRIR. Donc, je vais passer la parole maintenant à Roya, qui est la deuxième animateur de cette journée. So, Roya, maybe you can present yourself. Sure. Hi, everyone. My name is Roya. I'm a PhD student in rehab science at McGill University. And I'm a career student representative at the Jewish Rehab Hospital in Laval. Thank you. Nicole. Hi, everyone. My name is Nicole. I'm a PhD student in rehabilitation science at McGill, and I'm a career student representative at the Constance Lethbridge Rehabilitation Center. Bonjour tout le monde, mon nom est Chantal Crédier. Moi, je suis étudiante à la maîtrise en intervention aux déficiences visuelles. Puis, je représente les NLB dans le Student Committee du CRIR. Merci beaucoup, Chantal. Donc, maintenant, nous allons, j'aimerais que nous accueillions donc Philippe Archambault-Clouzonogé, qui sont co-directeurs et co-directrices du scientifique au CRIR. Donc, je vous laisse la parole. Je crois que c'est Philippe qui commençait. Alors, je vais... Oui. Oui, parfait. Oui. So good morning, everyone. Thank you for inviting me. Special thanks to the organizing committee for hosting this event. So I just wanted to say a few words to congratulate all the presenters for your work, for being part of CRIR, and for advancing research that will benefit people with physical disabilities. So I hope you have fun today and that this event is useful for you to work on your presentation skills. I also wanted to say, to let you know that at CRIR we are working on a project that has been funded by the FRQS, which is called Tremplin, and it aims at improving career choices and skill training for you, for graduate students. So presently we're doing a consultation. You may have seen, I hope, the survey that was completed for about the needs in terms of skill training. So now we're analyzing the survey results. We'll have discussion groups also with potential employers, and after this consultation, we'll be applying for funding for the stage 2 at FRQS, and that will give us up to $200,000 a year to offer orientation and skill training. And when I say we're working with other research centers that affiliated with SUS Centre-Sud and Centre-Ouest, so the QGM, the CRESP, Sherpa, and CREGES. So that's a multi-university and multi-research center in health and social services. So this is very exciting, and will provide, like I said, a new training infrastructure for skills and career orientation. So just wanted to let you know that this is going on. We have student representatives that are involved in the working committee, and we hope we will keep you posted on the developments of that project. So thank you very much, and again, good luck today on this friendly competition. Bonjour, alors je continue en français. Claudine Auger, professeure à l'Université de Montréal et co-directrice scientifique, comme vous avez vu sur la diapositive. Alors, on est très, très fiers de notre comité étudiant. Vous savez, lorsqu'on se présente, entre autres pour l'évaluation scientifique du CRIR, c'est vraiment
un des je dirais, des joyaux du CRIR, la façon dont les étudiants là, collaborent ensemble et même si vous êtes dans différents sites, comment vous arrivez à travailler tous ensemble. Donc, on est très, très fiers et cette compétition-là aujourd'hui là, représente justement l'esprit. Il y a compétition et amicale dans le même titre, ce qui est vraiment... on vous reconnaît bien là-dedans. Donc, pour dire en français ce que Philippe a dit sur le projet Tremplin, c'est vraiment un projet où vous êtes au cœur. Donc, c'est un financement. Vous avez vu passer un sondage où on a tenté d'aller chercher chez différents disons autant les étudiants, les chercheurs, des employeurs potentiels, comprendre quels sont les besoins au niveau des compétences transversales à développer chez les étudiants et pour aider à l'employabilité éventuelle, vous amener donc avec le diplôme que vous venez chercher pendant votre passage au CRIR à vraiment en faire un tremplin pour vous, hein? C'est ça le nom du concours. Donc, on espère, suite à cette consultation-là, obtenir du financement récurrent. Donc, on parle d'enveloppe de budget autour de 200 000 $ par année pour venir vraiment déployer une programmation autour de ces compétences en collaboration avec les universités, donc avec le RUIS de l'Université de Montréal. Et comme Philippe disait, le CRIR est le porteur du dossier. Je vous dirais que Philippe est très, très impliqué dans le dossier. Et il y a aussi le CRIUGM, le CRESP, Sherpa et CREGES. Donc, l'ensemble de ces centres de recherche vont collaborer ensemble pour offrir différentes options de stages et d'expériences complémentaires à votre formation académique. Donc, encore une fois, amusez-vous aujourd'hui amicalement et en espérant que vous allez venir chercher là, une rétroaction qui va vous aider à avancer dans votre cheminement académique et scientifique. Alors, moi, j'ai terminé mon petit mot. Alors, je retourne à toi, Jeff. Merci beaucoup à vous deux pour ces informations super intéressantes, pour votre mot de bienvenue, évidemment, et aussi pour les informations super intéressantes sur le programme Tremplin. Donc, merci énormément. Et j'aimerais qu'on accueille aussi Alima Alibey, qui est la coordonnatrice des regroupements FRQS, qui est responsable de programme des centres et instituts de recherche. Et en fait, c'est grâce au FRQS qu'on est capable d'offrir un prix aujourd'hui aux étudiants du CRIR qui se démarquent par leur présentation. Donc, Alima, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Alors, vraiment, merci de m'avoir invité à venir dire quelques mots à votre compétition amicale. C'est quelque chose de très intéressant, hein, une compétition amicale. Et en fait, ça reflète beaucoup ce qu'on a vu du CRIR. C'est de voir que vous faites des choses excellente, mais de façon très innovante. Alors, et avec l'implication des étudiants. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir pu voir votre agenda. J'ai vu que vous aurez des sujets très intéressants aussi de présentation. Et je vois aussi le beau bilinguisme que vous faites, que vous réussissez à faire malgré toutes les différences et toute la complexité qu'il y a dans le CRIR. En fait, vous réussissez à le faire vraiment vivre et puis on voit que c'est possible puis que ça peut bien fonctionner. Donc, vous êtes vraiment un exemple. Puis, on le voit aussi avec le programme Tremplin pour la collaboration, d'amener les gens ensemble de différents centres de recherche. Donc, en tout cas, merci d'être ici. Merci de faire partie de cette compétition-là et de faire vivre notre prix d'excellence étudiant. Merci d'être impliqué. Donc, aujourd'hui, nous allons remettre 3 prix FRQS, donc un prix d'excellence d'une valeur de 800 $. Puis, j'ai vu la grille d'évaluation, c'est très rigoureux comme évaluation. Donc,
je suis sûre que ça va être bien mérité. Puis 2 prix coup de cœur aussi de 100 $ chacun. Donc c'est très excitant comme prix à remettre. Malheureusement, je vais pas pouvoir être là pour la remise, mais vous êtes très bien organisés, donc je sais que ça va bien se faire. Et pour finir, j'aimerais remercier au nom du Fonds de recherche du Québec Santé. En fait, j'aimerais féliciter le Centre de recherche pour son engagement, son grand engagement envers la relève étudiante, puis pour la collaboration qu'on voit qui est faite avec les étudiants. Donc, félicitations. Désolé, je n'avais plus de curseur pour un moment. Donc, merci beaucoup, Alima, pour ce beau mot de bienvenue, puis pour la participation du FRQS à cette compétition. C'est vraiment bien. Je trouve ça vraiment important de souligner l'effort et le travail des étudiants. Donc, je suis vraiment un grand merci beaucoup. C'est très apprécié. Votre implication est extrêmement appréciée. Donc, nous allons maintenant passer à la présentation de l'orale des présentations. Donc, je vais laisser Roya présenter cette diapositive. So, Roya, you can... Thank you very much, Jeff. So I would like to first invite Philippe, Claudia, and Alima. If you're more than welcome to stay with us, but if you're busy, thank you very much for being here. So we've already started today's session with the welcome messages, and shortly we will start the first part of the presentations. For this part, we're going to have 4 presentations, and the presentations will last up to 3 to 5 minutes, and then they will be followed by 5 minutes for discussion and questions. At around 10:05, we're going to have a short break for about 10 minutes. And after that, thank you, Jeff. We will start the second and the last part of the presentations at around 10:15. So we expect to finish the presentations by 11, and then we will take sorry, I have to admit someone here. Sorry. So then we will take a 10-minute break, which is followed by a friendly discussion about the presentations. And for this part, we're gonna have 2 rooms, and you're invited to, which are in English and French. And you could just discuss the presentations, and if you have any feedbacks, and discuss with the presenters. And finally, we will announce the recipients of the 3 prizes that we have today. And basically, that's all for today. So do you have any questions? Perfect. So without further ado, I'll pass it to Jeff to invite our first presenter. Merci beaucoup, Raya. Donc, pour les présentations étudiants, on va vous inviter à partager vous-même les PowerPoint, votre PowerPoint. Si jamais vous avez des problèmes, vous nous les avez envoyés, donc ça sera possible de les partager au besoin, mais sinon, on vous invite quand même à le partager vous-même. Alors, j'aimerais que nous accueillions en premier, pour le premier groupe, Étienne Marteau, de l'Université de Montréal, qui va présenter le projet « L'effet des stimulations proprioceptives phasiques sur la cinématique de la marche de sujets sains, une étude pilote ». Donc, Étienne, es-tu là? Oui, bah écoutez, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Donc, je vais te laisser partager. Alors, je vais arrêter le partage. Si jamais il y a un problème, n'hésite pas. OK? Parfait. Merveilleux. Bah écoutez, je partage mon écran alors. Hop, clac, un instant, tac, hop. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend bien et voit bien mon écran? Oui. Parfait. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Étienne Marteau, je suis étudiant en physiothérapie à la maîtrise en France, donc je suis étudiant international et je suis en stage au laboratoire de pathokinésiologie pour une durée de 6 mois. Et je travaille pour un outil d'intervention en réadaptation qui est encore en développement.
et qui permet de faire sentir des mouvements alors qu'on ne bouge pas. Moi, j'étudie les effets que cet outil peut avoir sur les mouvements de la marche. Alors, pour comprendre comment cet outil fonctionne, on va prendre une situation très simple. Quand on fait un mouvement, on sait que notre corps bouge grâce à une multitude de capteurs dans les muscles, dans les tendons et dans la peau. Mais nous, on va s'intéresser surtout aux capteurs qui sont situés dans les muscles, qui sont sensibles à l'allongement de ces muscles. Ces capteurs, on les appelle les fuseaux neuromusculaires. Et ces capteurs nous donnent des informations précises sur la position de nos articulations. Ces informations, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Et grâce à la proprioception, on est capable de faire des mouvements coordonnés et de réaliser des tâches complexes, comme par exemple la marche. Parce qu'à la marche, on a une séquence d'allongements successifs des muscles, et c'est le retour sensoriel des fuseaux neuromusculaires qui nous permet que cette marche soit bien coordonnée. Alors ça, c'est dans une situation normale, mais dans le cadre de certaines pathologies, comme des accidents vasculaires cérébraux ou des lésions médulaires, eh bien, l'intégration sensorielle est altérée et donc on ne peut pas mettre à profit les informations, notamment des fuseaux neuromusculaires. Donc, on va pouvoir faire des mouvements, mais ils vont être mal coordonnés. Et chez ces patients, on va retrouver une altération du patron de marche. Et c'est là qu'intervient l'outil sur lequel je travaille, qui se présente sous la forme de vibrateurs qu'on applique directement sur les muscles. Et quand on applique un de ces vibrateurs sur un muscle, ça va stimuler les capteurs dont on a parlé précédemment, qui sont sensibles à l'allongement des muscles. Et donc, on va avoir une sensation d'étirement du muscle. Et face à cette sensation d'étirement, notre système va mettre en place une réponse motrice. Et c'est ça qui va nous intéresser particulièrement, tout particulièrement même sur les mouvements de la marche. Donc, notre but à nous, c'est de mesurer l'effet de nouveaux paramètres de vibration sur les mouvements de marche de sujets sains. Parce que les paramètres qui ont été utilisés jusqu'à présent dans la littérature n'ont pas mené à des changements importants sur les mouvements des membres inférieurs. Et si on veut utiliser cet outil en réadaptation, on aimerait avoir des effets un peu plus importants. Donc très concrètement, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait marcher des sujets sains sur un tapis roulant. On a enregistré leurs mouvements grâce à un système de marqueurs et de caméras infrarouges. Et pendant qu'ils marchent, on a appliqué des vibrations sur les muscles de leurs membres inférieurs. Ici, vous pouvez voir les vibrateurs placés au niveau des quadriceps et des ischio-jambiers. On les place avec des sangles en néoprène et ça se présente comme ça. Et donc, on applique différents paramètres de vibration à différents moments du cycle de marche. Et a posteriori, on va étudier les effets que ça va avoir sur les mouvements. Et donc, concernant les retombées que ce projet pourrait avoir, à ce stade, il faut savoir que les vibrations musculaires, on les utilise surtout en recherche pour mieux comprendre certains mécanismes physiologiques. Mais à terme, et c'est ce qu'on espère, les cliniciens pourraient l'utiliser pour modifier les mouvements de marche en fonction des objectifs thérapeutiques. Voilà, et donc j'espère que ma présentation vous aura convaincu du potentiel impact que cet outil pourrait avoir sur la réadaptation. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo, Étienne. Vraiment une belle présentation. Donc, peut-être pour la période des questions, tu peux garder le PowerPoint à l'écran, comme ça, si les gens veulent se fier à ton PowerPoint pour poser des questions. Donc, maintenant, pour la période de questions, j'inviterai les gens, s'ils en ont, à les poser, à peut-être de demander des approfondissements ou quoi que ce soit. Donc, je laisse les gens. So, now we're going to do the question part of the presentation. So if you have any questions for Étienne, feel free to ask them and to maybe ask some precision or anything. So. Okay. Yeah, we'll wait a little bit. But I had a question on sur l'intensité, en fait, des vibrateurs. Comme ça, on parle de quelle force de vibration pour vraiment déclencher
En fait, c'est une force qui est assez comparable à celle qu'on a sur les vibrateurs de notre téléphone. OK. On a une fréquence précise. On vibre aux alentours de 80 Hz, mais l'amplitude est assez variable. Mais comme vous l'avez vu, les vibrateurs sont assez petits et donc l'amplitude de vibration n'est pas si élevée que ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez comparable au vibrateur d'un téléphone portable normal. Est-ce que ça vous aide à mieux vous représenter l'outil? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas si je peux vous éclairer sur d'autres points, sur les potentiels impacts que ça pourrait avoir sur l'adaptation. Ah, Là, je vous ai parlé. Comment? Non, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, s'il n'y a pas de questions, moi, je peux vous apporter d'autres précisions. On avait Chantal aussi qui avait une question. Donc, oui. Ouais, moi, j'avais une question. Désolée, j'arrive pas à allumer ma caméra, fait que ça va être écran noir. Dans le fond, si je comprends bien, les vibrations, ça induit le mouvement. Fait que, est-ce que vous travaillez en réadaptation? Est-ce que le but, c'est de target le muscle memory, c'est-à-dire le faire beaucoup de fois jusqu'à ce que nos muscles s'habituent au mouvement? Alors, oui, c'est ce qu'on espère. En fait, on pourrait mettre en place des interventions en réadaptation où on appliquerait des vibrations musculaires et peu à peu, on essaierait de sevrer cette vibration et que la personne fasse le mouvement elle-même. Mais donc oui, la vibration peut induire des mouvements chez des sujets. C'est ça l'idée. Donc, ça permet au sujet de comprendre comment faire le mouvement. C'est ça l'idée. Très intéressant. Merci pour votre question. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a Zakia. Merci, Étienne, pour cette présentation. Je voulais juste revenir sur un petit détail dans ta présentation concernant les participants, le nombre de participants en fait à votre étude. Combien de participants vous prévoyez inclure? Alors, là, les collectes de données sont encore en cours, mais c'est une très bonne question. C'est un échantillon de convenance qu'on prend et on a pris 10 sujets. Parce que les collectes de données sont très longues et le traitement, l'analyse des données sont très longues aussi. Donc pour le moment, on a fait 10 collectes de données. On espère pouvoir en faire quelques-unes en plus, peut-être une en plus, mais ça dépassera pas tellement ce nombre-là, quoi. Parfait, merci. Moi, j'avais peut-être une petite question pour toi, Étienne. Là, pour l'instant, c'est avec des sujets sains. Est-ce que vous prévoyez recruter un type de population bien précise pour, par exemple, je pense aux maladies neuromusculaires, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... C'est ça l'idée. Alors là, pour le moment, comme le projet est vraiment un projet de pilote, on essaye de comprendre un petit peu mieux les mécanismes, enfin comment on réagit face à ces vibrations. On fait cette étude sur sujet sain, mais à terme, oui, l'idée, ce serait de tester ça sur des blessés médulaires ou des sujets ayant fait un accident vasculaire cérébral ou il y a plein d'autres sujets chez qui ce serait intéressant. Par exemple, des patients, des sujets âgés, tout simplement. On sait que les fuseaux neuromusculaires dont je vous ai parlé sont vraiment altérés par les effets du vieillissement. Donc, on pourrait tester ça sur des sujets âgés. Il y a vraiment une suite à ce projet, quoi. Merci beaucoup, Étienne. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait passer à la prochaine présentation. Donc, encore un grand merci, Étienne, pour ta présentation. C'était fort intéressant. C'est gentil, merci. Donc, tu peux enlever le merci. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on accueille Romain Picot de l'Université McGill qui va présenter son projet « L'implantation d'un programme validé en milieu communautaire ». Donc, Romain, es-tu
Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais juste faire le partage d'écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Superbe, très bien. Donc, je me présente, Romain Picot. Alors, je suis étudiant en master de recherche en ergothérapie en France également. Et donc, je suis actuellement en stage au sein du MIB. Et je vais vous présenter aujourd'hui donc notre projet recherche sur l'implantation du programme d'intervention Gusto au sein des associations de traumatisés crâniens. Alors, sur le contexte, en fait, nous sommes partis d'un fait que tout le monde connaît, c'est que les déficiences cognitives qui sont encourues à la suite d'un traumatisme crânien conduit à la restriction de la participation dans différentes activités complexes telles que la conduite, la gestion du budget ou la cuisine. Pourtant, à côté de ça, au sein des services de réhabilitation, très souvent, il y a des ergothérapeutes qui peuvent proposer des interventions basées justement sur ces occupations. Notre questionnement, du coup, se porte sur le non-maintien de ces compétences, entre autres au sein de la cuisine, une fois que les personnes qui ont subi un traumatisme crânien sont intégrées à la communauté. L'équipe pensée a démontré l'efficacité d'une intervention, l'intervention Gusto, pour le maintien des habiletés à cuisiner jusqu'à 6 mois après une intervention. Donc, Gusto est une intervention qui se déroule sur 7 semaines, proposée en milieu hospitalier, et accent le travail sur 5 tâches autour de la cuisine. Anticiper un menu, gérer un budget, faire les courses, préparer et partager un repas, et également ranger l'espace de travail. Notre objectif est donc d'implanter l'intervention au sein de la communauté, et pour y parvenir, nous proposons le développement d'une formation de l'intervention Gusto auprès des éducateurs intervenant dans les associations de traumatisés crâniens. On propose donc une recherche qualitative qui est basée principalement sur le principe de la recherche action-participation et sur le transfert des connaissances intégrées. Donc, on va s'appuyer sur l'aide à la fois des membres des associations et des éducateurs des associations pour réaliser ce projet. Donc, il y aura 3 étapes pour réaliser la méthodologie. La première étape, ce sera la co-création d'un guide d'intervention. Pour y parvenir, on va réaliser 4 focus group. Et à partir de leurs analyses, on essaiera de définir, de développer différentes sections à mettre au sein de ce guide d'intervention en fonction des besoins qui seront identifiés. La seconde étape, ce sera la co-création de la formation et des outils éducatifs qu'on essaiera d'intégrer. Donc, on s'appuiera à la fois sur le guide d'intervention qui sera créé, mais également sur 5 groupes de travail, encore une fois en collaboration avec des intervenants d'associations, des éducateurs, des coordinateurs, mais également des membres qui ont subi un traumatisme crânien. Et enfin, pour la dernière étape, on testera l'efficacité de cette formation. Pour ce faire, on va déjà former 2 éducateurs, un au sein de, en fait, on travaille avec la QTC et la TCCM, donc un éducateur au sein de chaque association. On les formera sur quelques jours à l'intervention Gusto et on leur laissera le temps de proposer cette intervention auprès de membres de ces 2 associations. Donc, on compte sur 4 membres dans chaque association. Et à partir de là, on testera l'efficacité de notre formation en analysant des indicateurs qu'on aura déterminés au cours des phases 1 et 2 de la méthodologie, en recueillant les perceptions, bien sûr, des intervenants, et également voir l'acquisition des transferts, des connaissances lorsqu'ils pratiquent la formation auprès des membres de l'association. Alors, la finalité de cette recherche devrait nous permettre une reproduction efficiente de l'intervention Gusto au sein des associations, la pérennisation de son utilisation afin d'offrir aux personnes ayant subi un traumatisme crânien la possibilité de développer leur participation sociale en général.
L'idée étant vraiment de combler le gap qu'il peut y avoir entre la sortie d'un service de réhabilitation et le milieu communautaire. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à vous. Merci Romain, c'était vraiment fort intéressant. Donc, belle présentation, très beau PowerPoint aussi. Merci. J'inviterai les gens, s'ils veulent, s'ils ont des questions, je les invite à les poser maintenant. Oui, Cyril. Bonjour, merci Romain pour votre présentation. Vous parlez d'implantation d'un programme dans les recommandations pour l'implantation. Les caractéristiques de l'intervention sont importantes, en particulier le niveau d'évidence. Vous n'avez pas développé beaucoup sur le niveau d'évidence de l'intervention custo. Est-ce qu'il y a un bon niveau d'évidence pour cette intervention? Alors, ça a été publié, comme je vous disais, par l'équipe Conseil en 2018 à travers un article qui met, oui, une bonne évolution. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, je suis désolé, mais en gros, un maintien des acquis sur 3 mois jusqu'à 6 mois post-intervention. Entre autres, une évaluation sur le F2E, donc une évaluation écologique sur les habiletés à la cuisine et un maintien de ces acquis jusqu'à 6 mois post-intervention. Est-ce que je peux poser une deuxième question par rapport à la réponse? Est-ce que c'est un bon niveau d'évidence là? Vous parlez d'effets à long terme qui se maintiennent, mais est-ce que c'était un devis qui était adéquat pour supporter l'efficacité, la généralisabilité de ce résultat? Alors encore une fois, je suis désolé, je n'ai pas exactement tous les chiffres en tête là immédiatement. Oui, on s'est appuyé dessus, donc j'ai envie de dire oui, on a été plutôt convaincus en fait du résultat, mais ce qui nous permet, oui, d'espérer vraiment un intérêt pour la suite à l'exploiter sur cette intervention. Merci. Merci à vous. Oui, Naïla. Oui, merci. Très bonne présentation. Je me demande, en fait, je m'intéresse beaucoup à l'élément participatoire du projet et je me demande un peu combien de temps vous prévoyez pour chaque partie et comment est-ce que vous allez ajuster aux demandes des participants? Est-ce que vous avez un peu pensé à les directions différentes que ça pourrait prendre dépendamment des participants? Alors, niveau de timing, on est... je pense que, alors, on a eu des soucis par rapport aux conditions Covid et tout ça, ce qui fait qu'on a déjà du retard un petit peu. Là, on est au niveau de la première étape, justement. Donc, on pense d'ici 3 semaines, terminer l'analyse et peut-être créer l'intervention du guide. Réaliser, je pense l'implantation pourrait se faire au cours de l'été, en fait. Mais encore une fois, c'est dépendant aussi. Les associations sont débordées également de boulot, donc on doit s'adapter un petit peu à leur fonctionnement, à leur possibilité de participer. Et il y avait une deuxième partie sur la question, je suis désolé, il y avait un niveau timing, mais j'ai oublié la deuxième partie. C'était juste, comme c'est un projet participatoire, est-ce que vous prévoyez un peu que ça pourrait prendre des différentes directions dépendamment des participants ou... Ouais, je me demandais juste comment vous voyez cette partie, surtout parce que vous disiez que vous avez un intérêt particulier dans l'approche participatoire de la recherche. Ok. Donc, oui, après, c'est sur les analyses, entre autres des focus groupes et des autres groupes de travail qu'on fera en étape 1 et 2, où l'idée est vraiment de mettre en avant les besoins, en fait, des équipes, leurs manques, et à partir de là, on va essayer d'adapter en priorisant au sein du guide d'intervention, par exemple, les manques qu'il peut y avoir. On pensait au niveau de la réhabilitation métacognitive, des choses comme ça, qui n'est pas forcément acquis au niveau des éducateurs au sein des associations. Donc, peut-être qu'on s'attardera un petit peu là-dessus, mais on adaptera aussi en fonction de leurs besoins réels, en fait, à la suite des analyses. Parfait. Donc, on peut maintenant passer à la question de Zakia.
Merci Romain pour cette belle présentation. Moi, je me posais la question concernant les étapes de la recherche en ce qui a trait à la co-création et l'intervention pour le guide. Vous avez défini a priori 4 focus group et pour l'étape 2, vous parlez de 5 ateliers, donc 5 workshops. C'est basé sur quoi ce nombre? Sur quelle base vous avez identifié ce nombre de 4 focus group, 5 ateliers? Est-ce que c'est parce que vous avez des étapes à... Enfin, je vous laisse me répondre et puis Okay. je vais pas vous influencer. Je veux juste savoir si c'est un complément d'information que j'aimerais avoir par rapport à cette méthodologie. Alors, pour les 4 focus group, en fait, comme j'ai dit très rapidement, on travaille avec 2 associations, du coup, la QTC et la TCM. Et on voulait l'avis dans chaque association, à la fois des éducateurs et des membres. Oui, à la fois des éducateurs et des membres, pardon. Donc, ce qui fait que déjà, on s'était dit, en gros, c'est 2 fois 2. Du coup, ça nous fait déjà 4 focus group à analyser, sachant que dans chaque focus group, on est parti sur 5 à 6 personnes dans chaque focus group, quoi, en fait. On ne pouvait pas viser beaucoup plus parce que c'était difficile pour les associations de mobiliser plus d'éducateurs, plus de membres aussi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est parti sur 4 focus group. Pour les ateliers de travail, alors si on y va un peu plus en détail, donc les ateliers de travail se font également avec 2 membres, un de chaque association, 2 éducateurs, un de chaque association, et les coordinateurs des associations aussi. Alors on est parti sur 5, un peu dans l'idée de... C'était un peu dans l'idée de proposer un chiffre. On n'ira peut-être pas jusqu'aux 5 ateliers de travail, mais voilà, c'était dans l'idée de faire un premier point de ce qu'on retire de la première session du guide d'intervention, ce que chacun des participants peut trouver d'intéressant au sein du guide d'intervention. Et ajuster le guide d'intervention en fonction de cette première rencontre. À partir de là, on s'était basé sur 3 rencontres pour établir des étapes au niveau de la formation et des outils et la création des outils. Et ensuite, une rencontre de synthèse à la fin où on validerait la formation, les outils utilisés lors de la formation. C'est pour ça qu'on est parti sur 5 ans. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, merci. Merci beaucoup, Romain. Vraiment une belle présentation. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine. Merci à vous. Au prochain. Merci. Okay, so the next presentation is in English. I would like to invite Shirley Dumassais, master's student in vision science at the University of Montreal, to present how do Canadian clinicians accommodate the administration of cognitive screening tests for their clients living with 1 or more sensory deficits. Shirley, the platform is all yours. Thank you, Raya. Thank you so much. Can everyone hear me fine? Presentation is good. Perfect. So hi, everyone. So today let's explore how Canadian clinicians accommodate the administration of cognitive screening tests to their clients living with 1 or more sensory deficits. So draw a clock, put in all the numbers and set the time to 10 after 11. Now this is a memory test. I'm going to read a list of words that you will have to remember later on. Listen carefully. Face, velvet, church, daisy. I will ask you to recall those words at the end of the test. So these are some of the instructions that are provided on the Montreal Cognitive Assessment, which is a widely used cognitive screening test. And as you've noted by my little example, most traditional assessments of cognition heavily rely on functional sensory modalities. Unfortunately, hearing and vision impairment have each been associated with poorer outcomes on cognitive assessments. However, this association may be in part influenced by the misattribution of cognitive decline to cognitive function instead of impaired sensory function. Therefore, accounting for sensory deficits during the test administration of cognitive tests is imperative.
So the goal of this study is to gain insight into how healthcare practitioners adapt their cognitive screening procedures with their population that have visual, hearing, or dual sensory impairment. And to accomplish this objective, we distributed an online survey to practicing clinicians across Canada. 89 occupational therapists, 4 family doctors, and 1 speech language pathologist completed our survey. So healthcare practitioners were asked to rate their overall satisfaction of their own ability to deliver services to their clientele that have sensory impairment. And they reported that they feel the less equipped when they're faced with a client that have dual sensory impairment compared to only vision or only hearing impairment. During the administration of cognitive screening tests to clients that have only a visual impairment, the most reported accommodation is to encourage their clients to wear their own visual aids, so their magnifiers, their glasses, their contact lenses. Ensuring that the environment lighting is also adequate for reading, or screening before the test administration for the subject's visual function using a subjective assessment are other accommodations that were reported. For their clients who are hard of hearing but use spoken communication, over 98% of our clinicians, again, will encourage their clients to wear their own hearing aids. But they will also use other communication and environmental strategies, such as making sure that the environment is noiseless, maintaining face-to-face communication, and adapting their speech and tone to their clients. When it comes to their clients who are deaf and they use sign language, the top 3 accommodations here are, again, ensuring face-to-face communication, so that really promotes lip reading for the client. They will, again, encourage them to wear their own hearing aids, and they will adapt their tone and speech so that it's as clear as possible for their client to understand. As I have mentioned before, they feel the less equipped when they are faced with people that have dual sensory impairment. Nonetheless, there are strategies, and the top 3 would be to, first of all, encourage them to wear their visual and hearing aids. And if these are not accessible or available at the moment, they will screen for their client's visual function before administering the test, and or they will provide their clients with assistive technology that is required for them to be able to perform this cognitive test. So the first limitation of this study is we have an obvious skew in our data, where we have the data of more occupational therapists than we do doctors or other professions. And this really prevents us from making a direct comparison that would be significant. Another limitation is an undeniable lack of depth in the answers provided just because of the multiple choice nature of our questionnaire. So avoiding the misinterpretation of cognitive tests due to a lack of consideration of sensory abilities of clients is important in order to prevent and minimize the development of cognitive decline. And this raises the need really to for standardized and evidence-based alternative strategies that can be disseminated to clinicians. This can be done through knowledge transfer activities. So to conclude, I read some words to you earlier, which I asked you to remember. Tell me as many of those as you can remember. Thank you, and I'm happy to answer any question. Thank you, Shirley. So if you have any questions, please, you can just unmute yourself and ask your questions, or just write it in the chat. We have 5 minutes for questions. Yeah, Neela, please go ahead. That was a great presentation, Shirley. Thank you. So in the dementia literature and cognitive decline, there are clear associations, or like loss of hearing and loss of other sensory input is a risk factor for increased cognitive decline. And I'm wondering if you can comment on that. I know for a lot of these studies, there is a control of, okay, it's not due to the testing that we're seeing this association, but I'm curious from your research and from your literature review, if you have some thoughts on that association and how it factors into what you're doing as well here.
So when we look at the literature, there's a lot of mechanisms that have been hypothesized as to why we see this decline that is both in cognition and sensory, especially when we think of the age population. There's many I can mention the common cause or the sensory deprivation, where maybe the lack of sensory input will lead to just less rich cognitive input, and that is not training the brain as well to stay healthy. What I'm more interested about is those associations are out there in the literature, but maybe we're missing something where the tests that we use in order to make those associations themselves, are they even fit to certain populations? And here I'm talking about the sensory population, the sensory impaired. So can we really make that association and make it like clear cut and we're sure about that? Or there's other factors that we need to factor in before talking about this cognitive aging, brain sensory deprivation association? So thank you for your question. Thank you. Go ahead, please. Merci, Roya. Merci, Shirley, pour cette excellente présentation. Vraiment, les visuels m'ont beaucoup attiré. Je voulais vous demander concernant les limites. Vous avez cité l'une des limites de l'étude, le manque de profondeur dans les réponses. Pouvez-vous nous dire davantage concernant ce point-là, s'il vous plaît? Oui, donc pour l'instant, aujourd'hui, je vous ai présenté les données qui sont les réponses à choix multiples, donc les choix que vraiment les professionnels ont choisis par rapport à ce qu'on leur avait offert comme choix. Donc, ça limite beaucoup les personnes dans leur choix, sauf qu'on avait aussi une option open-ended, où est-ce que le participant ou le clinicien pouvait nous donner d'autres exemples, d'autres tests qu'il utilisait, d'autres adaptations qu'il utilise dans sa pratique. Donc, ça, c'est une autre donnée que je devrais analyser en soi, qui permettrait d'avoir un peu plus d'idées vraiment sur ce qui est fait en pratique. Puis, ils sont moins limités dans leur choix de réponse qu'on leur offre si on leur demande juste de façon ouverte quelles sont les accommodations ou les adaptations qu'ils utilisent. Donc, quand je parle du manque de profondeur, c'est vraiment que les données que je vous ai démontrées aujourd'hui, c'est pas les données qui étaient issues des questions ouvertes. Donc, c'est pour ça que je parle un peu de manque de profondeur dans les réponses. D'accord, merci Shirley. Merci. Thank you, Shirley, and thank you all for your questions. We still have 1 minute for more questions if you have. Okay. Oh, there is one question. Cyril, please go ahead. Thank you for the presentation. I was wondering if there could be a bias, because you already propose options of accommodations with your choices of in the questionnaire. So is there a risk of social attraction? I don't remember how you say it in English, sorry, but how it may affect the results the professionals give, because this one I use it sometimes, and so I indicate that I'm using it always, but how do you deal with that? That is definitely one of our limitations. That's what I'm saying, that just having multiple choice is limiting the person who answers the questionnaire to just have a little bit of a tunnel vision and not thinking broader than what we're offering. So that is one of our limitations. Unfortunately, due to the fact that our target population are professionals that are very hard to get a hold of, we needed to be able to have enough responses to have a short questionnaire that we would think would be more interesting for them to answer and not be too time consuming, and they would just not want to answer. So that is a decision that we decided to make. But I think that is something we definitely will mention as a limitation in our study. Thank you for your question. Thank you so much, Shirley. Everything was clear. Great explanation. Go ahead, Jeff.
Merci beaucoup, Shirley. Donc, maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation. Donc, il s'agit de Paul McNichol de l'UDM qui va présenter son projet sur les corrélats neuronaux des traits et comportements de vengeance, une étude en EEG. Donc, je vais mettre l'enregistrement sur pause. Paul, est-ce que... Oui. And now... Okay, yeah, we're going to record. So we're going to continue with the presentations, and we will start with Emily Houston. Emily is a master's student in rehabilitation science at McGill, and we'll be talking about generating consensus on the experience of living with pain to improve pain education for healthcare professionals. So I'm going to stop sharing, and Emily, you can start sharing. Wonderful, thank you. Perfect, can everybody see my screen? Awesome, all righty. So my name is Emily, thank you for coming to listen to my presentation. As Roya said, I will be talking about generating consensus on the experience of living with chronic pain to improve pain education for healthcare professionals. I'll start with a quick introduction to chronic pain. Chronic pain is defined as pain that lasts longer than 3 months and causes significant emotional distress and/or functional disability. 1 in 5 Canadians live with chronic pain, including 1 in 3 people over the age of 65. Annually, chronic pain costs Canadians over $40.4 billion. Chronic pain is a significant societal and economic burden in Canada and is a really big problem in the field of healthcare. One of the key problems with pain is that pain is subjective, meaning it cannot be seen or truly measured. So people with pain are stigmatized by friends, family, employers, and even healthcare professionals who don't believe that their pain is real. Obviously, experiencing this type of stigma in healthcare as a person living with pain is not good and is associated with poorer treatment outcomes. So the hypothesis that informs our line of research is that improving pain education for healthcare professionals by including people who are living with pain in this education will first help healthcare professionals improve their understanding of the experience of living with pain, and that they will then be better able to empathize with patients, which is important for working with everyone, but especially crucial for working with people who are living with pain. Our solution to this issue of stigma in pain healthcare is to teach healthcare students about the experience of living with pain, and we're going to do this through a new educational module. How will this be done? There are 2 questions that we have to answer before we create our educational module. The first question asks, what will we teach students about? What's the content going to be? To figure this out, we're going to partner with Canadians living with pain to determine what are the key ideas or themes about the experience of living with pain that healthcare students should know. And we'll use these findings to create our educational module. The second question asks, how are students going to learn this content? What will the module look like? So first, we're going to record videos of Canadians living with pain, talking about the key ideas about the experience of pain that we determined from the first question. And these videos will be shown to students. But not only will we show recorded videos, we're also going to involve Canadians living with pain directly in the classroom and provide opportunities for students to partner with people with pain to talk directly with them about their experiences and to better understand life with pain. So right now we're in the phase of determining what the content of the intervention will be, answering question 1. I hope you'll forgive, I'm in my first year of my master's, so I'm still early in the project. So I'm going to talk mostly about the beginning of our research. So we're going to use a Delphi study, which is a method that aims to achieve consensus on a topic among a group of experts. So in our case, we want consensus about what about the experience of living with pain should be taught to healthcare students, and this consensus will be among a group of Canadians living with chronic pain. So to do this, our first step is to see what's already known about the experience of living with pain. So I've read a lot of the literature about what is known about the experience of living with pain, and I've created a summary paper which outlines my findings of different ideas or themes about the experience of pain. Our second step is to recruit participants. So we're currently in the process of recruiting between 20 to 40 Canadians living with pain who will participate in our Delphi study. The third step is doing the Delphi surveys. So to do this, we will first distribute the review paper to participants, and then participants will vote in a survey about whether the themes that were discussed in the review paper should be included in our final set of themes that will be taught to healthcare students through our educational module.
So in the survey, participants will be given a theme and they can either vote, yes, this theme should be included, maybe, meaning this theme should be amended or edited, or no, this theme should not be included. If they voted maybe, participants will be able to make comments to guide what changes should be made to make the theme acceptable, and participants will also be able to suggest additional themes that weren't included in the review paper that they think are important. Themes that don't achieve a 75% majority of either yeses, meaning accept, or nos, meaning reject, these themes will be edited according to participant feedback. And then these edited themes will be put in a new survey and distributed to participants. And this will be repeated until all of our themes are either accepted or rejected. Once we've done this, our very last step is to get some idea about ranking. So we'll ask participants to rank the accepted themes, because it's possible that we could end up with a very long list of themes, and we might not be able to address every theme in our educational intervention. So we want to know what themes have the highest priority to be included. Once we've answered question 1 through the Delphi process that I just discussed, we'll create this educational module using the results we had. We'll also engage Canadians living with pain in creating and implementing our educational module into physiotherapy pain education with the goal of improving pain healthcare. Thank you for listening to my research about improving pain education for healthcare professionals. Does anybody have any questions? Thank you very much, Emily. So if you have any questions, just let us know. Oh yeah, Nicole has a question. Nicole, go ahead, please. Thanks so much for a great presentation, Emily. I had a question about how you're going to select your sample for the Delphi. So it's known that there are documented inequities in pain, chronic pain prevalence, severity, and barriers to care. And so I'm just wondering how you are going to ensure that you have a diverse population to describe these themes of pain experience. And so how will you select a sample without bias, I guess is the question. Absolutely. Yeah, it's definitely a big issue, especially in a lot of pain research, that it's predominantly white English-speaking women that are included in the research, which we're, like you said, hoping to get away from. So we have a plan to do targeted recruitment for our participants. So we're first going to reach out to different pain advocacy networks in Canada and ask and say, we're doing this type of research. We are looking to get a diverse group of participants that reflects the diversity that exists in Canada and exists in people who live with chronic pain, and specifically ask for participants who are not within that kind of general group of participants in pain research. So I believe we are looking for some younger participants in addition to people who are older, which is the general population. We're looking for participants who live in both urban and rural areas because their experience with pain healthcare is going to be different, as well as looking for men in addition to women, and people of different ethnic backgrounds in addition to people who are white. So we're hoping to target the recruitment through looking for specifically the participants that would be less likely to be included first, and then opening up our recruitment more broadly afterwards, if that answers your question. Perfect. Thank you so much. Thank you, Emily. There is a question from Alexandra. Alexandra, go ahead, please. Hi, thank you for your presentation. It was very interesting. I was wondering, why is it, will your educational module will only be offered to physiotherapists? Because I feel like when I was listening to you, I felt it could apply to doctors as well, and not only to physio. Is there a reason why you only aim those professional, or maybe occupational therapists too? Absolutely. We're hoping that the findings from our first step with doing the Delphi, where we'll find out what is important for healthcare professionals to know, we're intentionally leaving it broad and saying healthcare professionals, not physiotherapists, so that will hopefully be transferable to other healthcare professions. The choice of physiotherapy is specifically, that's just where my supervisor's research lies, and that's his passion. He's involved with physiotherapy pain education. So that's why we are going to try implementing the module with physiotherapists.
but hopefully it will be able to be used in different contexts as well. Yeah, because what I understand is also it's the doctor that decide if the pain is real, if the person go to physio as well. So I feel it maybe it would be relevant to implement it to the doctor as always. Absolutely. Yeah, that's definitely a barrier to accessing care, right? Mm-hmm. Thank you very much. Thank you. Awesome. We still have time for one quick question if somebody comes up with any. Actually, Raya, I think we're on schedule. Okay, perfect. We can go to the presentation. Thank you. Great, thank you. Thank you, Emily. So, okay. Just sharing my screen and perfect. So our next presenter is Palak Vakil. Palak is a master's student in rehabilitation science at McGill University, and we'll be talking about the impact of the COVID-19 pandemic on rehabilitation outcomes and services of the post-stroke users in the province of Quebec. Preliminary results from Bila Medical Rehabilitation Hospital. I'm stopping my screen, and Palak, it's all yours. Thank you. Yeah. Okay, so we'll start now. Okay, thank you. So my name is Palak Vakil, and my research project is involved in studying the impact of COVID-19 pandemic on rehabilitation service of post-stroke patients that were admitted in COVID-19 designated rehab centers in the province of Quebec. Our research is affiliated with multiple universities, research and rehabilitation centers in the province. So, as we are aware that rehabilitation services for the post-stroke patients that are admitted in the rehab centers follow a standardized care plan, but due to COVID-19 pandemic, these services are adversely impacted. This might lead to multiple health problems and can exacerbate the post-stroke motor and cognitive deficits of these patients and might as well interfere in their rehabilitation care plan. So the objective of our study is to evaluate the impact of pandemic on the post-stroke patients that were admitted in COVID-19 designated rehab centers with and without COVID-19 infection, that is the COVID positive and COVID negative patients, in comparison to the patients that were admitted in the rehab centers before the pandemic, that is the pre-COVID population. So our hypothesis is that in comparison to the pre-pandemic patients, the rehabilitation continuum might be affected in the post-COVID positive patients due to the deteriorated health condition, and in COVID negative patients due to the limited availability of rehabilitation services. We have received approval in summer 2021, and we have recruited COVID positive and negative patients that were admitted between February 2020 and May 2021. Since this represents the first 3 waves of COVID pandemic with maximum intensive care admissions, and very few patients were had received vaccinations. And in addition, we'll also collect pre-COVID patients that were admitted before the pandemic for the comparison. We have extracted about 60 descriptive markers of variables from the medical data of the patients. But today we are going to focus on the functional independence measure, that is the to assess the level of disability on admission and discharge, and other descriptive markers such as the length of stay in acute and rehabilitation care and the services they received during the stay. So the 3 groups were similar in terms of the number of patients, the average age, that is 75 years, and the male to female ratio of 28:31. The preliminary results show that the COVID positive patients, the dark blue ones, had longer stay in the acute care compared to the COVID negative and the pre-COVID patients.
The COVID positive patients showed a trend towards being more disabled on admission, but they were significantly more impaired at discharge compared to the COVID negative patients, even though they received the more physiotherapy and occupation therapy services, and they had longer rehabilitation care. So in accordance to our hypothesis, the preliminary findings suggest that the COVID positive patients were more impaired at discharge and they required more rehabilitation services and medical support with a longer acute care to get more stabilized before the admission at rehab care. And the tendency of COVID negative patients showed that they were less affected on admission and discharge, which might suggest that the more impaired COVID negative post-stroke patients did not get transferred to the rehab care in order to avoid being infected with the COVID infection. In addition, the COVID positive patients resembled a profile for that resembled the pre-COVID patients. That is, the COVID positive patient had a rehabilitation care that resembled a normal trajectory of care. Also, it might suggest that the more impaired COVID positive patient could not make it to the rehab center and they might have died before going to the long-term care. So we are still collecting data and we are targeting to recruit 100 post-stroke patients from 10 COVID-19 designated rehab centers, and we'll include more variables and perform correlation analysis to understand the influence of these variables on each other. And the project will further perform surveys on patients and caregivers to understand the perspectives of rehabilitation services they performed during the early COVID pandemic. And our study will ultimately help in contributing the elaboration of recommendations of the protocol for future pandemics. So finally, I would like to thank the research assistants and coordinators at Villa Medica and CRIR for providing the scholarship grant. Thank you. Thank you, Palak, for the very nice presentation. Are there any questions for Palak? Yeah, Julie, go ahead, please. Thank you for your nice presentation. It was really interesting. I was wondering if, like, the COVID positive patient, do they have respiratory exercise during the physiotherapy, or because they had more physiotherapy, but was it like really active physiotherapy with exercise, and or was it respiratory because they had like problems with respiration and pulmonary problems? Yeah, so we are collecting the data with the absolute number of physiotherapy sessions. So it includes both the rehabilitation for the post-stroke and the respiratory care as well. So it's a combination of both the therapies. Okay, you don't have the data with the differences, like. We have calculated the data, but I have not analyzed that part of the data yet in the. Okay, it will be nice to analyze it, I think. Yes, yeah, sure. Thank you. Thank you. Are there any more questions? Okay, perfect. If you come up with questions, please write them in the chat, or you can contact Palak and we will follow up from there. Thank you. So thank you, Palak. Okay, awesome. I'm gonna share my screen again and perfect. So we're going to continue with the next presentation by Tosin Ojedembi. I hope I pronounced your name correctly. Tosin is a master's student in vision science at the University of Montreal. And this talk will be on the development of a tool for the assessment of employment environment preparedness to employ people with visual impairment. And you have 5 minutes. Go ahead, Tosin. Thank you.
Hello, everyone. My name is Tosin Ogedengbe, and I am a graduate student at the University of Montreal School of Optometry. And I am delighted to talk about my research project today, which is on the development of a tool to assess employment and environment preparedness to employ people with visual impairment. My presentation today is going to revolve around the area of visual impairment and employment, as employment is one of the major challenges faced by people with visual impairment. So this is Kate. Kate has a visual impairment, and she represents the over 253 million people globally with moderate to severe vision loss. And this is Lika. Lika has no visual loss, and she represents the sighted population. According to the Canadian National Institute for the Blind, the unemployment rate among people with visual impairment sits around 14.5%, which is about 3 times that of the sighted population. But it is important to know that this discrepancy in unemployment rate is not limited to Canada alone, as it cuts across other countries. So here is a graphical representation also comparing the employment rate among people with vision loss, that's the blue line, among people with vision loss in the orange line, sorry, and that of the sighted population in the upper blue line. So this discrepancy is a lot, and reducing this discrepancy is quite important. And that's because employment has been identified as a major tool to improve the quality of life of an individual due to its impact on the financial, mental, social, and the general well-being of an individual. So to address the issue of unemployment among the people with visual impairment, researches have been done to explore how best they can improve this employment rate among this population. And one of the major findings was identification of the facilitators and barriers to the employment of people with vision loss, and the personal characteristics, as well as education, vocational rehabilitation, the blindness and independent skills of the individual with the vision loss, as well as previous work experiences, were among those of the major factors that were identified. But a striking thing about this finding and research in general is that it has focused more on the people with visual impairment and neglected or just put little focus on the employment environment as well as the employers itself. Even though this has been quite helpful in terms of employment, the unemployment rate still remains high. So to effectively tackle the issue of unemployment among people with vision loss, an holistic approach is required, and that must involve the employers as well as the environment. So my research seeks to address the issue of unemployment through the employer's perspective, like the employers as well as the environment, which involves the people, the places, and the policy. So, and the goal is to find out if, with all the demand placed on the people with vision loss, are the employers and the environment truly ready to employ this population? And to answer that question, an assessment tool will be developed, and that is the employer's version of the CNIB tape measure. This will be done across 2 phases, beginning with a scoping review of literature to help in the synthesis of knowledge, and it will also form the base for the second phase of the project, which is the actual developmental phase. And this will be done using a co-design approach involving employers, experts in the fields of employment, as well as the people with vision loss. So I would like to conclude that the COVID-19 pandemic has brought a lot of changes to the structure of work. And as the future of work begins to evolve, addressing the issue of unemployment among people with visual impairment from the employment environment perspective is quite timely, as it's going to offer an opportunity to be leveraged on to facilitate the creation of an inclusive and an accessible work environment for the people with vision loss. I would also like to acknowledge that the execution of this project will be made possible through the support from the British Vision Impairment Lab, CNIB, MITES Canada, and the University of Montreal. Thank you for listening. Thank you very much, Tosin. So are there any questions?
Oh, okay. Cyril. Yeah, there are two questions. So Cyril, go ahead first. Thank you for the presentation. On the different factors affecting work abilities on the circle you had in one of your slides, you said that two factors, or you framed two factors. Were they more studied or less studied? I missed that part. I'm sorry. Okay, so what I meant. Okay, so these were the factors that were identified to be the facilitators and barriers to employment. But there were a lot of focus, like research and every demand have been placed on the people with vision impairments. But there is a little focus on the employment environment as well as employers. So that's what my research project focused on. Okay. I'm surprised that there is more focus on the other one than on those two ones. That's the one we hear more about. So you have strong data supporting that point? Excuse me? You have strong data, or you really have a lot of information about professional rehabilitation, competence, and professional experience before that there is enough evidence? Yes, there are lots of research work revolving around those characteristics. Okay, thank you. There is another question. Zakia, would you like to go ahead? Thank you, Maya. Thank you, Tassin, for this great presentation. I will go in the same way as Cyril. I was wondering if you can tell us more about the criteria you will analyze for the accessibility of workplace. The criteria to be analyzed or the methodology? Yeah, because you said you have like a grade for the attitude de l'employeur, of employers. Okay. Indeed, for the accessibility of the workplace, what are you going to analyze to give recommendation, at least to say if there is no workplace accessible for people with loss vision or low vision, or are you going just to how are you going to explore this field? Okay, so if I should understand your question, Zakia, what the research focus is basically is to first of all understand if the employers have a conducive environment for those people. So the goal of my research is to design a tool to assess the accessibility of the environment. And it's more of a design method, a participatory design method rather, involving the people with vision impairments and the employers. So it's after the development of the tools, if with that we're able to know, oh, this environment is not accessible enough, then recommendations will be made, because the entire process is going to involve experts in the areas of employment, workplace design, as well as people in the areas of accessibility, accessible workplace creation. Okay, Tosin, thank you. Thank you. Thank you very much. So, Tosin, if you could stop sharing, please. Oh, thank you. And okay, perfect. So it's time for the last but not least presentation of today, which is by George Longochi. And George is a master's student in neuroscience at McGill University and will be talking about the effects of non-invasive brain stimulation on beta waves during movement of the hand in stroke individuals. George, whenever you're ready. All right. Can everyone see my screen? Okay. So
Hello everyone, my name is George Lungoch and I'm going to present to you my master's project which involves using non-invasive brain stimulation to normalize beta waves during movement of the hand in stroke patients. As you may know, stroke is caused by an interrupted or reduced blood supply to the brain, which quickly leads to cell death. When a stroke affects the motor cortex or projections originating from it, one can usually observe an upper extremity weakness and dysfunction on the contralateral side. After a stroke, patients usually undergo rehabilitation protocols to improve their motor functions, but unfortunately, these protocols do not show significant improvement in all patients, which is why it is important to find alternative rehabilitation techniques to maximize patients' potential for motor recovery. Before presenting you with a potential way to achieve this goal, I'll first need to talk about brainwaves. And brainwaves are synchronized electrical activity in the brain that can be recorded with the electroencephalogram or EEG. The raw EEG signals, as shown here, can be separated into different frequency bands, and among them, the beta band is of particular interest to us due to its importance in movement. More specifically, we are interested in a specific pattern in the beta band called movement-related beta desynchronization, or MRBD. This figure shows a study involving healthy and stroke participants that undergo a motor task in which they need to squeeze a gripper for 7 seconds, as shown by the green bar, while their brain activity is recorded. When looking at their beta activity during the task, we can observe a significant drop in activity when the task begins, as well as when the task ends, the beta power goes back to the resting state value. This pattern is known as MRBD, and also we can observe that in stroke patients, shown by the red line, they have a smaller MRBD than healthy subjects, shown in black, and also smaller MRBD is also correlated with worse motor performance, thus making this pattern particularly interesting to us. One way in which we can modulate MRBD is through non-invasive brain stimulation techniques, such as transcranial direct and alternating current stimulation, or TDCS and TACS. In particular, TACS delivered at 70 Hz has been shown to entrain brain activity at specific rhythms that are meaningful for movement production. Standard practices of TDCS and TACS involve the stimulation to be performed without the brain activity being recorded. That is why, in contrast to previous studies, we will use a very novel approach that combines TDCS and TACS with EEG, as shown in this figure. The objective of our study is to quantify the online effects of TDCS and TACS on MRBD, as well as assess whether these effects persist after the stimulation. Our hypothesis is that stroke patients have an abnormally low MRBD and show poor motor performance. And if we use TDCS or TACS to correct the abnormal brain activity, this will lead to an increased MRBD, which will also improve the motor performance in subjects. We also expect to see greater effects from TACS compared to TDCS. In order to verify our hypothesis, we devised the following experiment. 20 stroke participants will be recruited over 3 consecutive weeks, and in each week they will receive a different type of stimulation, namely TDCS, TACS, or sham. The experiment will start with participants performing a motor task consisting in squeezing a gripper with their affected hand 50 times. Afterwards, they'll repeat the same motor task again, but this time the stimulation will be applied at the same time. The motor task will then be repeated 2 more times without the stimulation being applied to assess the after effects of stimulation. The reason why this study is important is because it is part of a larger project in our lab aiming to develop a subject-specific closed-loop neurofeedback system that will combine both EEG and brain stimulation. The way it works is that EEG will be collected continuously, and every time an abnormal brain pattern is detected, such as MRBD, a trigger will be sent to the stimulators, which will try to correct this pattern and hopefully also lead to improvement in motor performance. If successful, the system will represent an important alternative rehabilitation technique to improve motor recovery in stroke patients, as well as other patients suffering from motor disorders such as Parkinson's disease. I want to thank my supervisor, colleagues, as well as CRIR for their support, and if you have any questions, I'll be glad to answer them. Thank you very much. Thank you, George.
So please go ahead if you have any questions. Maybe I can ask you a question since there is not any hand show up yet. I was wondering, how would you determine the intensity of the motor task that they're going to do? Or actually, questions. One of them is this. Yeah, go ahead. Yeah, that's a very good question. So I didn't go exactly into details, but actually before they do the motor task, we will assess their maximum voluntary contraction. And then the motor task is set to be at 15% of their maximum voluntary contraction. So this way, patients who have a weakness in their hand, which we expect a lot of the participants to have, all of them will basically squeeze the gripper at 15% of their maximum force. Yeah, perfect. Thank you. Oh, there is another question. Naila, go ahead. Yeah, thank you. It's quite a general question. So you placed your part of the project into the context, and that was great. And you know, talking about sort of the novelty of your approach, I'm wondering if there are any limitations or practical constraints that you anticipate, and some ideas of how you would deal with them in terms of combining these different technologies at the same time. Yes, that's a very good question. So, yeah, there are some difficulties. So, yeah, this is a novel approach. And for example, there are some problems with recording EEG at the same time as doing the stimulation, because we have, for example, a lot of artifacts that happen while we do the brain stimulation, which may interfere with our ability to collect the data, which is why it is important to have good artifact removal algorithms, which some of them were already developed in our lab, and I'll be using in my analysis later on. Another problem, I guess, it would also be that my analysis for this project specifically now, it will be done offline. So yeah, it will not be done online as our final objective is. And the problem when it's done online is that it needs to be fast, like a lot faster, in order to detect the patterns at that specific moment, and then apply the stimulators. So that is also something that we have to keep in mind. Yes. Thank you. Thank you very much, George. Just a very quick question. What type of a stroke are you aiming at for your study? So generally we aim for, so it's not a particular type of stroke, but in general it's stroke that affects either the motor cortex or subcortical areas that involve the projections of from the motor cortex. So for example, we're not interested in cerebellar stroke because that's not directly involving motor control. Thank you very much. Are there any more questions? I think we still have 5 minutes, George. Sorry, Jeff. I wanted to bombard you with questions, George. Yes, indeed. If there is no question, that's fine. We're still on schedule, but if there are a question, it's the time. Yeah. Thank you very much, George. It was very informative. Would you please start sharing? Okay, and so perfect. The presentations are done for today, but we're still having this session going on. However, we're going to have a quick break. We can get back at around 11:15, and yeah, it's the time for just, maybe you want to get up, stretch, or just have a fresh cup of coffee or tea, and we will see you in 10 minutes. So I think Nicole will do the introduction of the friendly feedback.
Yes, sure. Thanks, Jeff. Okay, go ahead. Okay, so welcome back after the break. What we're going to do now is we're going to have a period for a session for peer feedback. And so we will go into breakout rooms. We have 2 rooms available, one in English that I will be leading, and Chantal can introduce the French room in a second. But in the breakout rooms, it'll be a chance for students to share feedback about the presentation, to ask any questions they may have, and we can have a discussion about how we as students can improve our communication and presentation skills. And so I'll invite Chantal now to introduce this friendly feedback for the French groups. Perfect. Thank you, Nicole. Donc, je vais répéter ce que Nicolas a dit en français. Dans le fond, on va faire 2 groupes, un groupe français, un groupe anglais, où vous allez pouvoir vous donner vos rétroactions constructives sur les présentations qui ont été présentées. Puis, voilà, c'est ça. J'aimerais aussi spécifier qu'en fait, aussi, vous aurez la possibilité aussi de changer de groupe. Vous pourrez vous promener. Il y a un groupe où c'est les juges, donc ça, on les laisse tranquilles pour faire les évaluations. Et pour les 2 groupes, c'est pour je dirais plus les participants qui sont pas là pour présenter. Vous pouvez naviguer entre les 2 groupes, entre français et anglais. Si jamais il y a des problèmes, je peux vous affecter aussi. So for the 2 groups, you will be able to navigate throughout the 2 groups, French and English. Just don't go into the judges group because they'll do the evaluation. So we'll let them do their evaluation. And if you have any question, you can always write. You can write in the chat. In the chat, for example, I cannot join the group or anything. I will transfer you as fast as I can. So I hope it'll work correctly. So it's 35 minutes. If we decide to stop it sooner, it's possible. But I'll start I'll start the groups. If there's any problem, just let me know, and I'll change it. So thank you. Donc maintenant, nous allons faire l'annonce des récipiendaires de prix pour cette journée, pour cette compétition amicale. Alors malheureusement, l'enregistrement n'a pas été parti durant cette période, donc j'en suis bien désolé. Alors le premier prix coup de cœur a été décerné à Étienne Marteau pour son étude qui porte sur l'effet des stimulations proprioceptives phasiques sur la cinématique de la marge de sujet sain, qui est une étude pilote. Donc, un grand bravo à Étienne, qui est un étudiant de l'Université de Montréal. Ensuite, le deuxième prix coup de cœur a été remis à Emily Houston de l'Université McGill pour son étude Generating Consensus on the Experience of Living with Pain to Improve Pain Education for Healthcare Professionals. Donc, encore une fois, un grand bravo à Emily et pour avoir remporté ce deuxième prix coup de cœur. Maintenant, nous allons passer au prix d'excellence. Donc, vraiment, la personne qui s'est démarquée durant cette compétition amicale. Alors, j'annonce que c'est Shirley Dumassais de l'Université de Montréal sur son étude How do Canadian clinicians accommodate to administration a cognitive screening test for the clients living with one or more sensory deficits. Donc, un grand bravo à Shirley pour avoir remporté ce premier prix. Bon, eh bien, je pense que tout le monde a pu y répondre, ou du moins a eu le temps. Donc, on va pouvoir au moins conclure la compétition. Donc, parfait. Donc, moi, je suis très, très content d'avoir écouté toutes vos présentations. Je trouve que c'était très intéressant. C'était vraiment bien présenté. Il y avait des sujets très variés aussi. Et je crois que ça a été... j'espère que ça a été très bénéfique pour tout le monde de vraiment parler de leur projet, d'échanger sur le sujet également. Donc, encore une fois, je veux féliciter Shirley, Emily, and also Étienne for the award they received. Et je veux aussi remercier le CRIR pour permettre vraiment à tous les étudiants de se rejoindre comme ça autour d'activités communes, autour d'activités qui permettent un peu de s'améliorer, d'augmenter ses compétences puis ses réflexions également. Donc,
vraiment, merci à tous. Encore bravo aux récipiendaires de prix. Merci au FRQ de permettre la remise de prix comme celui-ci. And thanks everyone for the amazing presentation that you did. So hope you'll be back for other events, pour d'autres compétitions, that maybe you'll present another project or maybe the advancement of your own project. So can't wait for this. And if you have any questions, suggestions, you can always reach us, or you can write them in the survey that you just did. So thank you all so much, and I hope you're gonna have a nice day. So thank you all. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très belle organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Passez une belle journée. Oui. Thanks. Bye bye.